Ramogi en otieno mar tarik 3 dwe mar ariyo higa mar 2023 machiegni chenro mar OIMORE. Wach maduong' ma bende kawuono wan godo en kaluwore koda ng'eto mar buch tho ne obila manoleliman kaluwore koda nek kara ketho mar nek mar Willy Kimani ma bende en okil manonegi e higa mar 2016. Mano higni 6 gi nus bang'e to koro koka ochiw ng'eto mogik mar bura machalo kamano. Ka bende wach maduong' ma nitiere ni bende kinde higni 6 gi nus bende mano nyiso ni anyuola mar Willy Kimani oyudo ratichgi koso kaluwore ni bura no kawo thuolo malach nyiso ni koro ratiro no kata bedo ni giyude to en mawethweth. Bende koro apisas magarita mane rito jatend piny machon Uhuru Kenyatta oduok piny ka bende koro IG Mano Jafeth Koome wacho ni mano otim e yor chik kendo onge wach moro amora monego ket kanyo ka wachore ni samoro ni wach siasa ema miyo koro Uhuru Kenyatta oma moko kuom apisas ma bende koro ne chiwo ni arita makare kineno mane jatend piny kachiel koda kineni weche gi kachiel koda mamoko bende wabiro mi sigana mar Meril ma bende en achiel kuom jogo ma odak kata makedo koda tuo mar kansa. Magi emoko kuom weche ma wamiyo pek. Any person who of malice aforethought causes death of another person by an unlawful act or omission is guilty of murder. And then Section 204 of the Penal Code provides that any person convicted of murder shall be sentenced to death. Riwruok mar okinde kod anyuola mar Willy Kimani orwako ng'eto mar doho ne apisa mag obila mane onego Kimani gi ji ariyo mamoko. That has been the arrangement since President Moi retired, President Kibaki. That has been the arrangement. Yuarruok pod dhi nyime wi arita jatend piny machon Uhuru Kenyatta ka ogai mar obila kwedo weche ma iwacho ni ne omaye apisas mamoko marite. Doho ma Kisumu koro chungo chenro mar daro johala e chiro ma Nyamlori e boma ma Kisumu nyaka bura mane gimako winj marum. Machiegni Ramogi namba mar ote machuok padenari 3:600 bende nyalo tudri kodwa Facebook mano RAMOGITV, Instagram, YouTube kachiel koda Twitter. Machiegni nyinga Simfrozo Kinda jalokwach Winnie Adoyo. Doma malo mi apisa mar obila Fredrick Leliman kumar ne kaluwore gi ketho mar nego okil Kamaloka Willy Kimani kod ji ariyo mamoko e higa mar 2016. Jayal bura mar doho mamalo Jesse Lesit bende omiyo Stephen Cheburet kumar higni 30, Sylvia Wanjiku higni 24 kachiel gi Peter Ngugi higni 20. Ma koro tieko chenro mar burano moseyuare doho kuom higni maheo 6. Chris Owino oluwo burano kendo losonwa report machal kama. To say the least, this was a most foul murder, an execution that was most heinous. En duoko ma oseriti kuom higni 6. Doho koro ong'ado ni achije 4 mane itudo kod nek mar okil Kamaloka Willy Kimani, jariemb apiko moro Josephat Mwendwa to kod jariemb taxi Joseph Mirori ne oketho kendo kumogi. E burano mane omako dho jopiny nono, jang'ad buche Jesse Lesit ne owacho ni nek mar Kimani kod ji ariyogo ne en mar wang' teko kendo kum mane omiyogi oromore godo. I find that the most suitable sentence for each of the accused persons is as follows. Lesit ne oido Fredrick Leliman ma bende en obila kod ketho mar ndhiyo kaachiel gi chano nek mar Willy Kimani, Joseph Mwendwa kod Joseph Mirori. Leliman bende oyud kod ketho mar chielo gi magina Joseph Mwendwa kaachiel gi sande kuom ndalo 3 motelo ne chwale e doho kaachiel gi tiyo marach kod bonde mare. He captured and killed the deceased Kimani and the deceased Mirori, not caring about their lives and the fact that they had not done anything to him to deserve what he did to them. Stephen Cheburet omi kum mar higni 30 ka ketho mage oyang kaka chano ndhiyo Kimani gi jowetene, tiyo marach kod apisi mare kod riwruok gi Leliman e chano kendo nego Kimani giri. However, he played the critical roles of abducting and holding the deceased at his police station or police post, where he was a senior officer in charge of duty. Sylvia Wanjiku ne omi kum mar higni 24 ka ketho mage ne gin golo Kimani, Mwendwa kod Mirori stesend obila mag Kitengela, konyo Leliman e chenro mar lal kodgi kaachiel gi golo neno ma miriambo ewi lalgi. He made a confession to the police, which I believe helped immensely in the investigation.
It was his confession that shaped the investigations. I noted the variations in his confession to the police and his confessions in his defense. He did not color anything white that was black. Peter Ngugi ne ong'adne twech mar higni 20 ka ketho mage ne gin chiwo neno ma ogajore e doho. Kagiloso bang' bura makamano, anyuola mar okil Kamalo Kawili Kimani, ogai mar riwruogo kinde pacho kae Eric Theuri kod riwruok mar International Justice Mission opako doho kuom ng'eto makamano. Today we are very happy that justice has been served, and at least now Willie can rest in peace. And along the way we had lost hope. We thought it would never happen, but we really thank God because our God is a God of justice. And I think what we have to say is that the tolerance for what we used to call rogue officers, that tolerance is now over. Negi medo ni ng'eto mar bura makamano en okang' maduong' e tieko wang' teko kaachiel gi siem mager ne obila majendeke. On behalf of the Law Society, we want to thank the judiciary for the sentence that has been given out today. It sends a very strong message against police brutality, against impunity. We have made 185 court appearances in those particular close to 7 years. And today we are happy that justice has been served at last. We expect that courts should be able to give judgments based on evidence and not be swayed by anything. Ringre Willie Kimani kod ji ariyogo ne oyud ka onyume gunia e geng River Tana e gwenge mag Mavoko bang' lal kuom ndalo buora e higa mar 2016. Leliman doho ne oyudo ne odewo ji adekgo kapok osoyo ringre gi ogunde bang'e to ne owitogi e aora ma Oldonyo Sabuk mayudore e kaunti ma Machakos. E kinde ma giwuok e doho ma Milimani Law Courts kama gisebedo ka giluongo pacho kuom thuolo mar higni 6.5 mokalo, anyuola mar mosenindo Willie Kimani, Joseph Mwendwa kod Joseph Miruri dhi pacho kod chuny mayot ni gikone to ratiro oyudore. Chris Owino, Ramogi TV, Milimani Law Courts, Nairobi. Erokamano Chris kuom lipodno ka wadhi nyime ni ogai mar obila Japheth Koome okoni arita mar manen jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta pod nitiere makare kata obedo ne gitimo lokruok ne kweth obila mayande rite. Koome mane loso Mombasa okoni okang' magikawono en kaluwore gi chik mar obila malero ni jatend piny moseretire nyaka to riti gi obila mane ngas mapiny kipimo kod jatend piny manie tich. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Ogai mar obila Japheth Koome kor owuok oko mar lero moko kuom lokruoge magitimo ne obila mosebedo ka rito jatend piny Kenya moseretire Uhuru Kenyatta. E twak mare gi jofwamb weche Mombasa, Koome olero ni obila mayande otelo ne arita Uhuru Kenyatta ne en komanda manie ngas mar jalup ogai mar obila, omiyo koseretire to nyaka koro rite gi mano manie ngas mapiny ma en superintendent kaka chik dwaro. Kulingana na policy yetu, ukishatoka ofisi kama raisi, komanda wa security yako ni superintendent wa polisi, ambaye anaripoti kwa yule kamanda wa kikosi cha kulinda ama kuhakikisha kuna ulinzi kwa raisi na wale waliostaafu, ambaye nimesema ni rank ya AIG because of command and control. The officer who was there, again I wish to repeat, was an assistant inspector general. I've recalled that officer to be now given responsibilities, command responsibilities commensurate with his rank. Ogaino oseyo moko kuom jogo matemo tudo kang' makamano gi weche mag siasa, kolero ni en oluwo mana chik mosebedo katiyo e pacho ka mamiye thuolo mar timo lokruoge makamago. Tuko na policy na si mimi nilitengeneza, nilipata kwa ofisi inasema ukishatoka kwa ofisi utabaki na askari namba hii. Uko kwa ofisi utakuwa namba hii. Hivyo hivyo hata wale mainspector general wamestaafu, kuna wenzangu wamestaafu, wawezi kuwa na nambari sawa ya ku provide security kwao kama ile ndiko nayo. Lokruok makamano ne bende okoni otimne apisas mayande rito jotend migepe tend Uhuru Kenyatta makoro sani oseretire. Kata kamano, oramo ni arita mar jotelogo duto pod nitiere makare. Waziri ambaye amestaafu ahitaji ulinzi sawa na yule yako kwa ofisi.
Na nimeeleza ya kwamba saa huu vile tunaongea, waziri wangu wa interior ako Mandera. Yule waziri alitoka kwa ofisi wa interior, ako shambani kwake. Atoki shambani kwa shamba lake. Sasa jameni, yule waziri ako ofisini, ako kule Mandera saa huu vile tunazungumuza, ako Moyale. Ulinzi wake na yule ako shambani ameritaya. Simple logic. Omiadwa kwacho ne jo Kenya kwanza nigi ae weche manono. Gikaw askachi Uhuru giduokne mondo jatelo mar Kenya manyotiyo moweyo obed gikwe ni en girit maber. Ang'o miyo sani ema gidwa gole askechegego. Akwerogi ni gitimne jo Kenya gimanyo gichikogi. Gitimne jo Kenya duoko nengo mafuta piny. Giduok nengo mogo piny. Giduok nengo sukari piny. Giduok nengo pi piny kata pi koro med nengo ne to ka pi odhi malo kada jadhier wang' no konyre. Jatelo no mane loso bang' yuore romo mane okelo kanyakla jod bura Mombasa ne bende okoni piny owacho keto maino mar jiwo arita kaluwore gi ywaruok mag jopur kod jokwath mosebedo katimore nikech wach oro. We are seeing many cases, incidents where there is conflict between communities competing for water and the pasture. Out of that, we have lost some lives because of that confrontation I've talked about. I'm aware the government is doing everything possible to provide water and the food to the places within our country where there is anger, there is water shortage. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Gikone oro tokoro jopuonj manyien auchiel ma wuok e skul ma Itumbe DOK tok jopuonj 7 mag skul no maki kendo riemb e tich. Kaka Crispin Otieno leronwa, sani koro en odiochieng' mar 2 ma jopuonjre onge jopuonj e skul no ka jopuonjre go bende koro ok chopi e skul. Sang'wen okinyi, gari moting'o jopuonj 7 mane omaki kaluwore kod tipo mane luorore e mbui mano mako jopuonjre e skundgi koket timo timbe anjao ne ochopi e doho ma Ugembo e mbele jang'ad bura Paul Biwott. Doho no notamore kwayo mar medo dino ne jopuonj go kuom ndalo moko 7. Biwott koro ong'ado ni jopuonj go ibiro din negi mana kuom ndalo 2 ka nonro medo dhi nyime. For now, the accused will be detained for only 2 days. Today and tomorrow. We mentioned it on Monday. With a view to having them take plea, or they will be discharged on bond terms to be decided by the court. Sama magi dhi nyime, duol mandiko jopuonj TSC ondiko barua mar ndiko jopuonj 6 e skund primar ma Itumbe DOK. E sama jopuonje motud gi keth to koro ochung' e tich. Learning is going on in the school. The TSC, I have my counterpart here. We have already have the 5 teachers who affected have been replaced, and learning is going on in the school. It was only disrupted within 1 day when the case was being handled, but I thank also my agency team for having moved with speed to handle the case, and we are very sorry to the Republic for what might have transpired. Ramogi TV nolimo skund no ma Itumbe DOK tok riembe tich jopuonj go, to ma e kaka skul no chalo e odiochieng' mar 2 nyaka ne weche meny skund no. Klese osebed ka olor kuom ndalo 2 ka koro nyaka sani riwruok makedo ne jopuonj NAT bade magucha ywago chal mar skund no kaluwore kod nok mar jopuonj. Even in class, even when we were told for pupils to learn what they are doing well, you do demonstrations, you illustrate, you explain, and therefore the children were supposed to demonstrate and show the teachers what they were doing so that the teachers could be able to find ways and means of mitigating what they were doing. But now that it has come out negatively, I'm urging even our government, as much as our teachers have been demonized, and I want to repeat, demonized, the government should not go sleeping. This is an eye-opener to know what is going on in our societies. Moko kuom jonyuol e skund no bende dwaro chenro mag somo odhi nyime ka giwacho ni nyithindgi hinyore. Vile tumeona hapa shule imepaki bila wanafunzi, walimu hakuna, na hiyo sasa imetuletea machozi mengi. Na mimi hata walimu wenye
walistakiwa jana kotini, hata leo wamerejeshwa huko. Mimi kwa wale walimu, madam mmoja ni hata ndiye anasaidianga watoto wangu. So sasa akienda nyumbani vile nilisikia wamepewa interdictions, ni kama mmenimaliza mimi. Ni ile msamaha kwanza tunaomba kwa wale wote waliofanya hiki kitendo. Saa zingine ukipiga mahesabu unaona tu ni kama walidhania ni mchezo, lakini mchezo ukageuka kuwa dhiki. Kwa hivyo tunaomba msamaha kwa hao wote waliohusika, walimu, kitendo hichi walifanya, hata wao wafikirie vizuri mahali wapo, shule yetu iendelee kuendelea mbele. Katobedo ni duol mochung' ne ndiko jopuonj mathur kamano TSC kachiel kod migawo mochung' ne weche somo wacho ni jopuonj auchiel oseore skulni mar Itumbe DOK. Chal mar skulni nyiso ni jo klas 8 kende ema sani nitiere skulni, ka moko modong' to pod nitiere dala chakre nyoro. Jopuonj 2 bende modong' e skulni. Crispin Otieno, Ramogi TV, Nyamache, kaunti ma Kisii. Kawuok e kaunti ma Kisii ni riwruok mar jodolo ma pacho ka okwedo wach mar nyayo siep mar hera e kind kit chwech achiel ma giwacho ni sani timo nyaka e skunde ma pacho ka. Tend riwruogno koro dwaro mondo piny owacho ma pacho ka onon matut sikunde kod buge manyalo bedo ni nitiere skundego mitiyo godo e temo rwako jopuonjre weche mag timo hera e kit chwech achiel. Gikwedo tipo moro mar skund primary kaunti ma Kisii mane nyiso jopuonjre moko ma yawuoyi katemo kopo yore mag timo hera e kindgi giwegi. Jodolo go jiwo oganda ma pacho ka mondo mak motegno chike matayo jokristo mondo konygi e loyo tembe machalo kamagi. We are alive to what has happened last week in Kisii, where explicitly small primary school pupils were told to come and act in a natural manner. And that was being done by school teachers. And not that having not been enough, they took photographs, they filmed it, and they released the video on the internet. Individuals and countries are being coerced. They are being coerced by the powerful people in the West, either through holding back aid or denial of loans from the global financial institutions, or even being threatened with cancellation of visas or not being allowed into their countries. We should stand up firm. We believe in our principles and we believe in our religions. We fear God and we don't succumb to that. We call upon all God-fearing people of this country to stand up firm and to be on the lookout. We call upon the Ministry of Education to conduct an audit of books, both in circulation and in print in Kenya, whether in schools or in bookshops, by various authors and publishers that encourage same-sex relations and ban their books and such curriculum from our country. We have to unmask that imposter for what it is, and that is evil. If we freely and openly embrace LGBTQ as diversity of sexuality and identity, we will soon find ourselves accepting bestiality on the same ground. Apisa migawo mar somo dhi nyime kod limo sikunde mag junior secondary kagichiwo siem ne jopuonjre mapok odonjo sikunde seche mar riwruok mar jopuonj NATO sayo piny owacho kuom rem chiwo jopuonj moromo ne tayo somono. Jojuma miyo waler. En odiechieng' mar 5 nyaka ne chenro mar somo ma junior secondary school koro chakre. Lipot mawuok kuom migawono mar somo yango ni maloyo atamalo 60 mag jopuonjre osedonjo junior secondary school e gwego mag Nyanza kae kaunti ma Migori, to maromo atamalo 80 bende osedonjo e skunde ma opogore opogore. Throughout this week since Monday, those learners have been joining their schools, and as of yesterday, we are well over 80%. Chenro mar rwako jopuonjre e junior secondary school pod dhi nyime ka pisas mawuok e migawono mar somo bende koro pod limo skunde mopogore opogore mar ng'ine chenro ni koro tim e yono makare. The remaining learners who may not have joined, that they need to move very fast and join schools, because the joining of junior secondary is unconditional.
the government has issued and will be issuing 15,000 to support their tuition and infrastructure improvement in the various schools that they will be joining. And therefore there is no reason why any parent should keep his or her child out of school. Apisa semigano masomo kao tendeko jitendali tekwe e kaunti ni Migori wach ni kao chakre juma manyien gidhi chako timo pedha ni jopuonjego manyaka sani pok odonjo school. We have the knowledge of every family who had a student where, and when we begin that process of mopping up, we are always very sure to succeed. And I know we will succeed. We have given very clear instructions through the county commissioner that any learner who should be in school and is not yet in school, the chiefs and our DCCs should ensure that that is effected so that all of them are in school as immediate as it can be practically possible. Esech mamage timore, ruogno makela trogo mag jopuonj nat, yuak ni piny owacho, poko keto gigo madwarore, mondo chendego mag somo e junior secondary school koro dhi makare. Teacher being posted to a school to handle grade 7. And then the streams are 5 or 4. I think that is a big joke. As it is now, there's a total shortage of teachers. Jagoro maduong' manat Kolinso yu wach ni skunde mathoth pok chendego mag somo koro chakore nikech midhiro mopogore opogore ma oting'o mano maronge mar buge. Learners are in classes. Nothing much is happening. And in one of the schools, a head teacher was quick to note that even the textbooks, I think I was only shown agriculture textbooks. Yeah, only agriculture. Nothing more. Kaunti ni Migori, piny owacho ka okalo kuom migawo mar somo yando osepodho sikunde maromo 700 matiendeno mar somo ma junior secondary school koro dhi nyime. George Juma, Ramogi TV, Migori. Piny owacho kokalo e migawo mar somo golo omenda maromo bilion 2.7 mag siro jopuonjre mag mbalariany mag piny owacho kod mago mag ji giwegi. Ahinya omedago dhi siro jopuonjre ma ikore ne penj mar tieko semester mar hik omenda kata hik somo 2022-2023. Omenda ne ochwal e sama jopuonjre mag mbalariany ma Just e kaunti ma Siaya nogolo ywak e deko mar duol mar HELB chwalo omenda mag somo. Jopuonjrego bende ochiwo ywakgi ne kuonde tiegruok mopogore opogore ma osebedo ka tuono gi thuolo mar yudo tiegruok mondo yienegi gisom kinde ma girito omenda mag somo. Comrade Sria, Comrade Zigzaga. We are supporting His Excellency Dr. William Samoei Ruto, and we are focused visionary student leaders and comrades at large in this country. And we can't support the current government when we are very hungry, when we don't sleep well, when we don't have school fees, when we have insecurity issues. We have got comrades who have graduated from the universities. They have not been given chances for internships in the government of the Republic of Kenya. We have been hearing during the campaign periods, all our leaders, they come up with manifestos. They come up with manifestos of job creation. They said that when they are elected, they are going to create job opportunities for our youths. But we have not seen it being articulated. They have been in the office for the last 5 months. We have not seen it being put into actions. Majorly, let me strengthen about the HELB sector. You find that most of the students nowadays are dropping out of the schools. They are deferring from their education, and let's see our future. Where will our future be? Apis Gavana ma County ma Homa Bay ogolo omenda maromo milion 30 mar siro jopuonj mar siro somb jopuonjre maromo 270 madhi donjo e klas 9 e bwo chenro mar Fins to Swim ma en chenro mar siro somb jopuonjrego. Kaka jafwambo marwa Ali Abich lero, chenro mar siro somb jopuonjre bende ne odhi nyime e kaunti ma Migori kod mano ma Kisumu.
Jopuonjre go manotimo penj mar klas 8 kendo yudo max 350 kadhi nyime koro ne yudo thuolo mar bonjo bang' apis gavana ma Homa Bay kawo ting' mar chulo negi school fees chakre klas 9 nyaka chieng' moro gitiek sombgi e mbalariany. Gavana Gladys Wanga manotelo e chenro mar chiwo chege ne jopuonjre go ne okoni dwaro mare en mondo jopuonjre go osome yo ma owinjore ka okoni mopore kod chulo negi school fees bende ne gichiwo negi gigo te ma idwaro gigo ka gidonjo e klas 9. Onge gimwa nyalo timo ne thurwa ka maloni nyithindwa osomo. Molo to nyithindwa manokalo penj mowuo penj nyaka oko. Atiende ni sawuono wachako wuoth mar neno ni nyithindwa bro bedo dakteche nikech nyithindogi ka gidhi e skul pachgi koro ok par wach fees. Imbe pachi ok chandre. In kori ng'iyo nyathi machielo ma to kori wenwa. Gavana Wanga mani oten gi apisas mamoko e piny owacho mare oyango ni omenda ma itiyogo e siro somb jopuonjre go gidhi medo mondo gikaw jopuonjre mathoth ma wigi bith to wuok e familia ma yutogi ni piny. Wagolo basari e 2.5 million per ward, watero basari e 5 million per ward. Mondo koro nyithindo wang'ni noyudo nyithindo 500 e ward, wang'ni gidhi bedo nyithindo 1,000. Scholarship be wadhi medo pesa ne nikech ang'o? Wadhi medo wi nyithindo gi wachak wadhi medo nyithindo moko. Matiende ni nyaka med pesa mar scholarship bende. Kae kaunti ma Kisumu maromo jopuonjre 220 mawuok Nyanza gi Western ne oyudo sir mar somo kawuok e bengi mar KCB. Jopuonjre go gin moko kuom jopuonjre maromo 1,000 madhi yudo sir makamano e pachoka kendo gibiro chako somo kokalo sirno kochakore juma manyien. Bengi no oseketo tenge omenda maromo milion 7 mar siro somb jopuonjre higani kendo chenro no geto jopuonjre mariek to wuok e familia ma yutogi ni piny. The cost of education is rising. The new education system in this country is expensive. From the controversial CBC to junior secondary schools, TVETs and universities, parents and guardians are overburdened. Had it not been for scholarships such as the one we are unveiling today and witnessing their recipients, many students would be locked out of schools and colleges. I urge the corporate entities not to regret giving out these millions to the needy because it helps them to play a role in the support of the community. Every year the bank commits 1.5% of the profit that the bank makes, and this goes back to run the programs that we run within the foundation to help our youth, to address the issue, the current issue of unemployment, and to address the current issue of some students not being able to get access to basic education. Kumachielo bende I kaunti ma Migori jopuonjre 76 manotimo penj mar KCPE ne oyudo sir kawuok e bengi mar Equity e bade mar kaunti no e bwo chenro gi mar somo ma ong'ere ni elimu scholarship mar siro sombgi ka gidonjo e klas 9. Yeah, most of the time 4 or 5 cases we have had issues of learners dropping out, and most of those scenarios are dealt with the selection board, because if the learners has to drop out, the board has to sit back and sit again and be able to evaluate what were the reasons why these learners had to drop out of the program and how can it be salvaged, because before even it gets to a level of removing the learner from the program, we must get to all the facts and know how can the situation be salvaged, because we need all our learners. As we pick them, they should be able to complete their studies and realize the dream of their lives through this program. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Tok lipod aliabich na dono kawiyo matin kata kama nadisomo kuom doko mabende uketo kanye mbui wa mar Facebook. Alano nyango don wacho ni pinyo rumo lamne uru pinyawa. Alano nyango pod wacho ni jogi ero siasa gikawu jogo giter baringo wanto nyasaye marita kata joma iritogo bende tho. Simon Ongwe wacho ni Ramogi TV yo makare kano galo Kisumu. Jopuonj ma Kisima nyocha puonyo nyithindo timbe marichogo onego twe mondo beda nyisini moko nikech samoro gitimore to ok chop ne jofwambo. Erokamano wang' Martha wacho ni lera dua kan rangwe ka semeji rau wacho ni Marindi Kanyada Ramogi lera. Erokamano pikithi mabor wan gi weche mathoth e WIMORE.
Yuda Matingu. Ondike Biblos ni ask and it shall be given. Ni knock and the door shall be opened. Request and it shall be given. Wangini wakelo ne request kende yani ni yoro text, yoro message. Number ma studio enaria deka uchelo no. Ma entie dero, the house of rumba. Ye wich mangich mos kaitang ni mari ye wich makamago gin mayom yom kendo nyalo chote yo mayot. Pungua. Nini endelea hapa? Wewe funje mlango wapi? Ni makarao. Na tumerudi na vishindo. Mkundiala la jo. Wewe kopro. Muse ni sergeant nimefika. Nini? Panya imeipa ukali yangu ya usiku sasa. Changamka wakati wowote, mahali popote, na vipindi vipya vya makarao. Tazama makarao sasa ndani ya View sasa. Glass, are we together? Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabeki.com. Tembea Kenya na View Travel. 3 days Masai Mara from 14K. 3 days Mombasa from 13K. 3 days Diani from 16K. 3 days Malindi or Watamu from 17K. 3 days Samburu and Amboseli safaris from 20K. Self-drives and weekend getaways for 2 days to Naivasha, Nakuru and Mount Kenya from 3K. Staycations in Nairobi for birthdays and private celebrations from 4K. Call 0703-254-254 for bookings. Nyakoromogi machiegni kendo komiti matayo chenro mar ik mosenindo ngire George Magoha oyango kuonde ma ringre biro kaloe motelo ne ik mare tarik 11 dweni. Komiti no olero ni ringre biro tere skunde moyiedhi mbalariany ma Nairobi kachiel kod betre mar piny Nigeria e boma ma Nairobi. Sharon Ong'ao miyo waler mar chenro no. Komiti mochung' ne liend mosenindo ngire George Magoha oyango chenro mar neno ringre Magoha motelo ne iko mare tarik 11 mar dweni. Jachiw wach e lo kamiti makamano Dr. Julius Juana manotiyo kod ngire Magoha kaka jagoro mongirore e migao mar somo e mano yango chenro makamano. On February 8, 2023, a farewell caravan shall proceed from Lee Funeral Home through some of the places that defined Professor Magoha's adult life, including the College of Health Sciences at Kenyatta Hospital, the Kenya Medical Practitioners and Dentists Council headquarters, the Nigerian High Commission, St. George's Primary School, the Kenya National Examinations Council on Dennis Pritt, State House Girls, the University of Nairobi Graduation Square, and Starehe Boys Center. Juan olero ni ringre Magoha ibiro ter e sikunde mopogore moyiedhi e counties ma Nairobi kod Siaya. Kaluwore ni Magoha ne ohero tudruok kod nyithi sikul e kinde manotayo migao mar somo. On February the 10th, 2023, the body of Professor Magoha will arrive at Township Primary School in Yala at 1 p.m. before a procession leading up to St. Mary's School Yala, St. Mary's High School Yala, and subsequently a holy mass to follow at his home in Umiru in Nyamninia.
Misa mar kopo mogik mar ringre Magoha ibiro tim e mbalariany ma Odera Akango manie kaunti ma Siaya motelo ne ik mare e dalane mantiere Gem Umiro. On February 11, 2023, Professor Magoha's funeral mass will take place at Odera Akango University campus in Yala starting at 10 a.m. The family notes with gratitude the immense love for and high regard with which the late Professor Magoha was held by Kenyans from all walks of life. Komiti no olero ni gibiro chiwo chenro mogik mar kopo mar mosenindo chieng' tich ariyo mar juma manyien. Familia mar Magoha medo goyo erokamano ne oganda ma pacho kae kuom sir makende magisebedo ka giyudo bang' tho mar ngire George Magoha mabende nowito ngimane chieng' tarik 24 mar dwe mokalo kaluwore kod buok mar adundo. Sharon Ong'aw, Ramogi TV, Nairobi. Nyakoromogi kakoro ene juma mabende piny Kenya rora gi piny mangima e wechego eko mag kedo kod tuo mar kansa wakelo ni sigand Meril Awuor Omoto. Ma en miyo majagi 45 mosedak kod tuo mar kansa mar dhod nyodo kuom higni 7. Wuotho kosebedo ne mayot ka osekali akwede ng'ol kod nyaw mar del. Magi duto kosemono Meril dago ngimane mapile kendo jiwo oganda mamoko modagi kansa. Ma en sigand Siniani. Wachako wuoth achiel kachiel ka wachomo dala Meril Omoto. E kar sa achiel mar okinyi wayudo Meril kodich gi tijene oikore mar dhi tich. Meril ohero ler kendo maua gi yiende mede ngima. Gichien oneno ka ng'ama pok obedo gi chandruok. Kata kamano Meril ni kod mbala mokel gi kansa mar dhod nyodo mano yude go higni 7 mokalo. Wuoth mar kedo gi tuo kansa ok osebedo mayot. Meril, ma en japuonj e skul primar ma Aria e boma ma Kisumu, leronwa pek mosekali e chiedho gi kansa no. Thieth mar kansa tek, odwaro pesa mang'eny kabisa. Mondo thiedhi mondo iyud yath makare, nyaka iti mana gi pesa mang'eny, koka inya bedo gadieri ni iyudo thieth e yo maber. Ing'e kaka uchumi besa ni tek, seche moko igombo ni iyud giri moro mayot icham, lakini kaka isebedo gi condition kaka kansa kamae, to dwaro ni mondo icham chiemo mana kaka daktari dwaro ni cham. Thiedho kansa bende noweyo Meril gi ng'ol mar del. Ka cells mag lith lwetege kod tiendene odong' kong'ol, gino mowacho ni samoro miye luoro mar kwayo kony e kind oganda ma ok ong'eyo chandruok mare. Kaka an ne kansa timna chemotherapy, no wang' den ne onego cells e denda te. Nyiriri mag denda mangima nyaka gi manen gi cells go, manen gi cancer cells. Lwetega gi notho, tiendega be otho. Koro iyudo ka seche moko kidhi kata limo ng'ato to ni irwako wuoche ma closed, ma open shoes ma nyaka ng'ato rwakni. Iyudo ka koro tek nikech be wi kuot kaka irom ni nidwa ng'iso ng'ato ni gonyna wuoche, to be kapo nang'o osegonyoni kendo ng'iso ng'ato ni rwakna. Bedo ni en japuonj, Meril oseyudo ng'ikruok e yor tije. Gima nochwanyo chunye moloyo en akwede manonyise gi jatelo machon mar skul mopuonje. Ok nobedo mayot kuome mondo elewa ni an gi condition. Kata kaka nadhi ofise mabet kode mapimone, tok ne yotne. Be seche te nonena kaka ng'ama malinga. Seche te kata kawuok kadhi e klas, kawuotho mos, oneno ni aketho sa mar nyithindo. Koro nochopo kama en owuon nong'isa ni skul mapuonjeno ok en mar joma tuo. Kata kamano sinani kod jiwruok nomiyo kalo e tembego duto. To safari sami ichake, inyang'e ni chake ni dhi chopo mangima. To e ndara ka sami wuotho, inyalo chopo, seche moko ok inya chopo. Ndara nya bedo gi potholes, matiende ni gari, kata ka en gari nyalo donje bur to wuok. Sani Meril mor ni dende chiedho makare kendo oganda duto moluore odak kode yo makare. Meril koro kawo ting' mar jiwo kendo chiedho oganda kopuonjogi wi tuo mar kansa. E grup moro mawinjo ka ji wacho mbaka mar kansa, tachiko ita mos
to adonjo tangiso gini pare uru ni kansa muwueno an awuon asekale. Koro ka ng'ato ng'iya to ng'iyo gima kansa en to okone ka in adiri, lakini gikone to wacho ni ka in iwuon kamichung'e no iwacho ni isebedo gi kansa to michal idendi ler kendo dendi otegno kama, then karimiya teko. Ote mar Meril maduong' en ni mondo oganda opimre chon kendo ter nyithindgi oyud chanjo mar kansa mar dhod nyodo masani chiwo nono e ute thieth mag piny owacho ne nyithindo manyiri e kind higni 9 kod 15. Mano en mbaka kata lipot mar Siniani ka bende Meril lero kaka katobedo ni noyude koda kansa e stage mar 3 to osekedo higni 7 ka bende koro dago ngima makare mana kalore koda lipot mar laktar. Ote maduong' en ni dhi mondo pimi e kinde machon samoro amora michope e od thieth nyaka ikwa mar mondo mi pimi ne kansa ok mar dhod nyodo kende to nyaka mano mar thuno gi kansas mamoko. Kawadhi nyime en mine kod nyiri jiwo mondo kaw thuolo mar dhi e pim mar tuo kansa kinde ka kinde kanyakla kod yudo chanjo mar kansa mar dhod nyodo. Laktar Dennis Miskela omedo ni tuoche mag kansa kofweny chon to kelo yot e thiedhogi kapok gilandore. Thieth wach mar kansa kigo kete siasa. Kansa mar cervix remna kansa mamako dhod nyodo. En kansa ma kopimo on time kendo ka nyithindo yudo chanjo. Gichani sirikal oketo mpangilio ma nyithindo ma jo higni 9 nyaka higni 14 magi nyithindo ma pok ochako weche mag hera gi. Ko gi nyithindo ma pod gin bikra. Gin ng'eni ko virus makelo tuo ni pok giyudo. Koro momiyo nyaka migi vaccine. To wachne ni en ni nyithindo gi bende ok nyal chiwo thuolo kata consent kiwegi. Nyaka jonyuol gi ma chiwo thuolo. Kuka janyuol okete siasa ni magi wegi komo nyuol ki ang'o to nyithindo dhi nyire mbele ka. Omomiyo jothuro asau kendo mandu yunu vaccine no public hospital kendo free ne jo 9 to 14 years. Ka onyathini manyako itero yudi chanjo no kendo konyo. To jomogo ma mine kata mosekadho age no bende odhi otim screening pap smear kata via vili. Then via vili timo kata dispensary level. Pap smear timo kata level 4. To ing'eyo to medical engage wayudo ka tuo mar kansa mar nyodo ni bende ong'enyo joma nigi kute mag HIV kata ukimwi. To ng'eni do nam kata gwenge kute mag ukimwi do bete malo mang'eny ahinya. Kata Kenya ka mo thithen king'eyo numbers moneno kansa mar dhod nyodo gi jo mwaka ruoge ma most kata gin dhod moko gi to gibe gi kutego emomiyo that immunity is lowered and the virus causes kill watch cancer no. Ojo tura okaw chanjo no otim screening odhi thieth makare. Apisas mag obila e boma ma Nairobi kawuono limo nyithindo ma ok tin ne 100 manigi tuo mar kansa e kar thieth maduong' mar Kenyatta National Hospital. Limbe obila go e od thieth en yo mar duoko lwedo ne oganda kod jopiny kendo jiwo jotuo e kinde ma piny hingo kenge mag kedo kod tuo kansa. Kotelnegi kod jalup komanda mar obila ma Nairobi Beatrice Kiraguri giyango ni gikawo okang' mar riwore kod jonyuol kod nyithindo manie ute thieth madhi nyime gi yudo thieth mar keto mor e wengegi ka gijiwogi e kinde ma gikedo kod tuo mar kansa. We are mandated in our constitution that police have to partner with the community. We cannot be where we are as police officers, not until we partner with the community. We do partner with institutions and facilities like Kenyatta National Hospital, not only to come and visit the sick, but doing much more things in community policing. That does bridge the gap that is in between the community and the police. You know, in most cases, some members of the public view police as just bad people. Police no abaya, But in this time, we are not coming here because of arresting anyone, doing any investigations, but just to make someone smile. So that is another way of partnering with the community, and we are happy. Today, we are coming here to touch the most vulnerable, those who cannot even pay us. But by doing it, we know that we are establishing a treasure which will never end. So we are encouraging every person to continue partnering to make a world a better place to be. Puoch gi pak ne obila go kendo paro ni manena achiel kuom yorego mabende koro giriwore kamoro achiel gi jopiny kendo neno gi kaka jogo mabende nigi chuny mar ng'uono.
Jotije mag duol machon mane ochung'ne chenro e boma ma Nairobi mano NMS ne obago ng'anyo kaluwore ni ochung gi e tich kawuono ne gigolo ywak gi ne gavana ma Nairobi ne ka wacho ne osingo gi ni ok obi wegi gidhi nyime kata obiro wegi gidhi nyime gi tich kata obedo ne owil telo mar kaunti ma Nairobi. Kotenegi gi jakomgi Alex Obuyabo, jotijego makwan gi ok tine 100 oseyo tim mane kaunti ma Nairobi otimo mar chungo gi e tich kapok omigi chudo kuom dweche 3 ka gimedo ni orak manomigi ne wacho ni gitiyo nyaka higa manyien. Hawa askari wako hapa nyuma walikuwa employed professionally by Public Service Commission kutoka November, December, Januari na saizi tuko Februari hawajalipwa hata shilingi moja. How can you fire somebody viably wakati umemwandikia contract akasign contract? That is the most illiterate thing you can do as a county government. Hamisa Said Ali mabende enjalup jakom jotijego okwayo sirkal mondo okonygi eneno ni gidhi nyime gi tijegi kaluwore gi orak mane omigi. They should talk for us. Human rights should come to wakuja wasikie maneno. Watu wamerushwa nje wana manyumba. Kata kamano, kaunti ma Nairobi kokalo jagoro mar kaunti Laktar Jairus Musumba olero ni ogiriembo jatich mora makmana gigonyo jotich mane orak margi mar tich norumo dwe mar 12 higa mokalo. We have paid them up to December and that's when their contracts were ending. So we do not owe them any salary. Even if we were to take them in, they would have to go through a process, a normal government process. That is to say, we would have to advertise, they apply, then they go through the County Public Service Board. Omedo ni ne gichulo jotije duto kendo onge ng'ato modong' mapoko chulo. Ko wacho ni governor ma Nairobi Johnson Sakaja biro rito singo mare mar miyo gi tich makmana ni nyaka gigo sei orak manyien kaluwore koda chik mar Kenya. Jailieta, Ramogi TV. Machiegni mesa mar weche mag ohala ka jatend piny William Ruto olando ni chakre kiny kwan mar omenda mikwayo mar Hustler Fund dhi medore. Kowuoyo nyasi mar dhialo higni 50 mar riwruog saga mar obila, Ruto omedo ni nyaka sani bilion 17 osechiw e yor hola ne jo Kenya milion 15. Owacho ni kochakore dwe mar 3 higa ni riwruoge kod grube bende biro chako yudo hola koa e aguluno. $18 million Kenyans have opted into the Hustler Fund, 15 million have borrowed, 14.2 million Kenyans are servicing their loans regularly, 800,000 are behind schedule, but I'm sure they will catch up. Members of the Hustler Fund have also saved 850 million Kenya shillings. SACCOs are supported and facilitated. They begin to compete for financial deposits. And some people might not have been very happy. But we have said SACCOs operate here at the bottom, hapo kwa mahasla. Wakisaidia wafanyikazi, they support their members. Doma Kisumo chungo chenro mar daro jouso kwa e chiro manyamlori nyaka e chiro manyien ma Uhuru. Mae biro banka jo ohala moko notero ywak e doho e wi chenro mar daro gi kokalo kuom okil margi Joshua Odhiambo. Jo ohala go no ywak ni ne ok okaw pachgi e chenro mar daro kendo biro ng'oko yore mag yuto ne kwan jo ohala madirom 200. Doma malo ma Kisumo ng'ado ni onge ja ohala ma ibiro dare chiro manyamlori nyaka chop tarik 13 dwe mar 3 higa ni. Ngana huo nyumbani. Donga. Donga.
Jogo manie sekta mar ohala e kaunti ma Homa Bay oloso riwruok margi maduong' ma idendo ni Homa Bay County Business Association mar kelo kanyakla jo ohala ma opogore kod kedo ne ratiro mag jo ohala manie kaunti no. Riwruogno ma oting'o jo ohala ma opogore manie chirni manie kaunti no, jo boda, contractors kod jo ohala mamoko owacho ni riwruok ma koro gichako no dhi miyo gi teko mar jiwo chenro mag ohala ma gitimo. Kane giloso bang' bedo gi romo margi ma okwongo gikone piny owacho mar kaunti ma Homa Bay mondo ti machiegni gi jo ohala e yor bero kuonde mag ohala mondo yuto maggi kik rochre e seche ma gigolo osuru ne kaunti. Ne wabiro kanyakla achiel nikech waneno ni both county and national government de gombe ni mondo gitii gi line achiel or group moro mobedo organized ma samoro amora ma gidwa wuoyo gi jo ohala at the grassroots. Office mar Homa Bay County Business Association ema gibiro tudore go. Wan gi bedewa each and every sub county wan gi representatives mawai chirni madongo go. Agombo wacho kata agombo paro ne jopiny ni nitiere mbima kende ei riwruok. Koro jo ohala te mantiere e county ma Homa Bay wamedo kwayo gi e yo makende kata wamedo paro negi ni riwruok e teko. Koro seche ma wabiro ma wafomo group machalo kama ma osebedo in place for some time, ka yuagruok te mag jo ohala kata ber ma jo ohala dhi yudore mana kokalo kuom mae. Akwayo jo ohala duto moriwore me Homa Bay County mangima wabed gi duol achiel ma ka ioro representative madhi neno kata governor to gidhi ginene. Ramogi wadona kawo yueyo machielo e chenro mar OIMORE. Asomo kuom ote ma Kileta Kinyi wacho ni entiere. Dickens Makboy wacho ni apuoyo gavana Wanga kuom siro somb nyithindwa. Alano Nyango Don wacho ni Antodoma Kenya kae tinde okamor godo. Ipani dhi neg jal mong'ane buch thono adier. Anyway, anani maler ndikan Rambusi kae. Apano ni bura koseng'adi ng'eto kosekete lela. To mano e gima timore. Kik idhi mabor nyaka Ramogi, pod aduogo gi weche mathoth. E pewe mag tuke maiero, hero mar adhula, kendo ipako gi ilo. Tudri kod James Opondo, japicha, gi Milton Ochieng Jaka Black e pau tuke. Chieng' Ngeso ka Ngeso, chakre sa 8 odiechieng' nyaka sa 10. Mana e Ramogi TV. Kiyudo gimoro e belni to mano kare yano. Gikomba go kinyi Safaro se yawo. Wala mino chiena tandora mojonya. Thumbe ma wakelonu otenore e ndhadhu maggi. Kae kama chokruok nitie. Orchestra Super Hakiyaki. Hidola Kabari. Wabiro. Chakre Orutu, nyaka Wangla, nyaka Benga, Budho mara Tiporiti. Michael Onigi DJ Kolo Call Instrumental kod Ninja The Entertainer. Ramogi Night Teacher Beach ka Teacher Beach Sang'wen otieno. Joy comes to your home. It's Jesus! Here she comes. For who is greater,
the one who reclines at the table or the one who serves? Enjoy a cocktail of Bible stories only on Viusasa. Come on, CT. This is the one place we all know. On your own, so alone. If you scream, who hears your call? Mimi naitwa Mama Harriet. Mimi natumia Bolt. Hakuna kingine. Bolt ni chap chap. Unapuliza kidogo hivi. Mende, mbu, wote wameshakufa haraka haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. Shinda mamili na Shabiki Jackpot Mbao. Pata bonuses nono from 10 correct predictions. Cheza sasa na Shabiki Jackpot Mbao. Ni mbao tu.